obumenyi bw'amateeka oba okwesanga nga bamenye etteeka ate nowesanga nga bakutaddeko omusango. Yes. Kati obola batusomesa ku TV, ku radio, tugenda mu masomero, mu universities, ku district, buli wamu tubeerayo. Kwewala kiri nti obutamanya saategeera saakola bwenti because it is a defense buli omu gyawa. Ekitiibwa saategeera, ekitiibwa omulamuzi nali simanyi tigwenkola musango. Ate no mu mateeka tulina principle egamba nti ignorance of the law is not a defense. Bwebanga bakukimye police ekukyine gamba omyenya etteeka tojja kugamba mbadde simanyi nedda saategeera nti kyenkola musango nolwekyo nsaba nsonyiyibwe. Kasita nga omenye amateeka ne basanga nti olimenye guba musango. Olunaku olwaleero mbadde tugenda kutangala nnyo ku bantu ku tteeka lye bayita obutabangako mu maka. The law on domestic violence. Abantu abangi bawulira domestic violence. Bwe bawulira domestic violence ekijja mu bwongo yeki okulwana. Physical. Taata ne maama. Ate balowooza nti it is only taata ne maama. Taata ne maama balwanye. Abantu abangi balowooza ye domestic violence yokka. Nedda domestic violence erimu ebika bingi. Ate balowooza domestic violence ekolebwa ku mukyala omwami temukolebwako. Eyo perception endala etali ntuufu. Kati bwe twogera ku domestic violence eba etegeeza ekikolwa kyonna ekireetera omuntu obulumi kiyinza okuba nga kiri physical, emotional, economical or sexual. Mu setting ey'amaka in a domestic kind of setting. Bwe tuyengera mu maaso tugenda bimenyamenya tulabe what kind of economic violence is there. Mu setting eri ewaka abantu abangi balowooza nti domestic violence ebeera just mukyala na mwami kulwana. Nedda, it is more than that. It involves children. It involves workers at home. It involves, you know, in Uganda here we believe in extended families. Tuleta jajja kojja senga bonna tuba ne babeera ewaka in a sense. Neighbor in-laws. It is violence against anyone within the home setting. Setting erina okuba ngeri yawaka or there is a domestic relation. Tosobola gamba nti I'm suffering domestic violence ku mulimu. Nedda. It has to be within a home setting. And anyone can be a victim. N'abaana nabo bayinza okubeera victims of domestic violence. Abakozi abewaka nabo babeera victims of domestic violence. Relatives abamu ab'enganda bobeera nabo mu nyumba, they can also be victims of domestic violence. Domestic violence erimu ebika. Nayogedde ku economic violence. Okunyigirizibwa mu byenfuna. Example nga ki? Omukyala oli waka. Omwami n'akugaana okukola n'agamba tojja kukola. Olina obuyinza oyagala n'akugamba nedda tojja kukola. Beera nakuwasa. Oba n'akugaana okulima ku ttaka, mwine ettaka n'omugamba naye lino ettaka mbadde njagala ndikozese nteekeko ebyensobola oteekako nfunemu kasente. Nedda tewali kyayagala okole. Ate abasinga abamu babikola not that agenda kuwa buli kimu. Nedda abamu babikola nti obeeraawo nga tayagala kulaba olinako ku ssente, tayagala kulaba oguzeeko akantu akalungi, tayagala ovugeeko ku motoka, ayagala just obeeraawo. Anti bw'ona ogenda okukola anti oyinza okufunayo abansinga. Now that is violence. Those are the mentalities z'abantu who are perpetrators of domestic violence. Toyagaliza munne naye afune. Ng'okola ng'ofuna ku simbi kyoyagala okola ki? Okifuna
yet you cannot even provide all the necessities. Yes, abamu babeera nga baziina ne naagaana. Waliwo omuntu okusanga nga ssente taziina. Ne waliwo ababeera nga baziina naye tayagala kuwa. Ayagala kukulaba just obeeraawo, you're just suffering. Those are some of the examples. Omusajja oba omukyala olina ku ssente ewaka n'ogaana okukola ki? Okulabirira waka, okuprovidinga. Yes. Emmere, rent tosasula, medical towa, ssente zakula, omwana alwadde toyagala kuleeta ssente ne oziyina naye toyagala bwagazi. So scenario, yes, scenarios eza domestic violence tezibeera one off action. Okay. It is not an isolated action. Okay. Ebeera pattern, repeated pattern for it to amount to domestic violence. Yes. Okay. Nosanga nogaana omukyala okujoininga ebibiina, waliwo sako ayagala kujoininga akole ku saving, n'omugaana out of ill will. Yes, not that nti omwagala nnyo munnange not that omwagala nnyo, you're trying to protect the person naye toyagala mulaba nti ayinako akantu akalungi. Lwaki twogera nnyo ku side y'abakyala? Bw'ogenda okulaba research and statistics that have been done, even the police annual crime report, but majority of the victims of domestic violence baba bakyala. Yes, true. Yes, the majority are women. Simanyi abasajja, they are also victims of domestic violence. Abantu abamu bayinza okugamba nti naye lino etteeka diri ku side y'abakyala bokka. Ne, that is not the way it is. N'abaami nabo, they can be victims of domestic violence. Okay. Kubanga etteeka lyaffe terinamu discrimination. All are equal before the law, both men and women. Okay. Yes, and they all get equal protection under the law. Okay. Yes, so even men can be victims of domestic violence. Nero akuba bwogenda okukola survey, abasajja abasinga tebaagala kureportinga misango ya domestic violence. Yes. Simanyi oyinza otuwulira lwaki tebwagala kwogera. Mu community mbu tuswala how could a man nti omukazi yankubye omukazi yanrana okukola. However bijja bikyuka buli generation lwejja n'ebintu bigenda bikyuka. Nina abakulu n'ekibiina ekirwanira eddembe ly'abaana, eddembe ly'abaami, ekirwanira eddembe ly'abaami ntero bakyazaako wano ne twogera ku nsonga ezisoomooza ey'abaami. It is when I realized nti abaami babakuba. It is when I realized nti abaami babawasa ne babateeka ewaka. Omukyala alina mu ssente ze nambula nze njagala obeere wano. Wow. Naye bw'oba tosoose kugenda mu bantu abo oyinza obutategeera nti issues ndezo gye ziri. Until then n'ogenda mu ekyo ekitongole n'otegeera nti bajja ne baba counselinga ne babayambako okulaba nti bava mu obwo obuzibu. Naye nga si kyantu kyakumulaba nti wano ku channel 44 twa airlines amawulire ne tuteekako omwami nange embeera waka bampasa mbeera wano ndabira kati abakyala yeyo dimanje munoonya. Naye nga it has issues mu community. Abaami kya butonde tuswala mu bintu ebimu. Naye ate that is not the way it's supposed to be. Yes, because you're supposed to speak out. The most victims babeera ki bakyala, because abachala they are the ones who are able to come out and talk. Yes, kati mbadde twogera ku economic violence. Yes. Oba okutunda ekintu kyawaka n'otunda ettaka ng'omukyala tomugambye. Yes. N'otunda sente gwe n'okola ki n'ozikozesa by'oyagala kukola. Exactly. Bintu by'okugaana okulabirira waka. That is all forms of economic violence. Okay. Waliwo abaami abamu abagaana abakyala babo okugula ttaka. Yes. Mukyala n'agulayo ku ttaka n'ebeera ensonga ennene. Mu maka. Yes. Otandika otya? Sente wazigiibwa. It has happened a lot. Scenarios musango of such cases weziri tuzirabye. Okay. Omukyala era nayesanga n'agamba kale kyapa kankikuwe kiikyo. Yes. Okusobola okutereera. Okusobola okubeerawo emirembe. Exactly. So that is a form of economic violence, okunyigirizibwa mu byenfuna. Okay. Yes.
Then ekika ekirala ekya domestic violence is physical violence. Yeri common nnyo abantu basinga okumanya okutegeera kulwana kuba bikondi kwetekako mbale exactly ene enkovu eno gyaba ya tata gundi ate ekyobulumi ennyo abantu bakitwala nga something that is okay, that is normal, okulwana mu maka. Yes, abamu balwana ne betematema even ne beekubamu empi, abamu amannyo ne gavaamu omulala ne bakuba ekkonde eriiso lyonna ne likola ki? Naino community naye ina justification yeyayo mbwe abo tebalwanyemu tebajja kwekyawo abo abo bajja kuwandaala forever. We are perpetrators of the violence itself. No, tekibeera nomo. Actually, it is a criminal offense. Yes. Domestic violence muteeka lyaffe in Uganda mu mateeka, it is a criminal musango gwaki? Gwa bumenyi bwa mateeka. Musango gwa naggomola. Exactly. So tosobola kugamba nti nze omwami wange namukiriza nti ankube. Consent gamba it is okay. Leka nkube nedda. Consent is not a defense. Yes. Yes, era police bwesanga omuntu na reporting ku police naye waliwo abeekuba ebikondo balwana. Police eyinza okujja nekola ki? Neba kima. Okay. Kubanga guba ki? Guba musango. Wabula fete tusobola gamba nti fechaffe. Nedda. Ebyo tebiriyo. Lwaki mutuyingira mu maka gafe? Consent is not a defense. This is how we handle our issues. It is not a defense. Okay. Era police ino batwala kubanga jukire waka waliwo mulimu, for example, izo kuba mulimu abaana oba abalala babeeramu. They are going to suffer the consequences of domestic violence. Depression. Some children turn to use of drugs kubanga bye balaba ewaka tebiri birungi. Failure to concentrate at school. Studying is affected. Abamu chovo olaba abamu, they become depressed. Okay. Some even will commit suicide as a result of what they see happening at home. Okay. Yes. So physical violence, very life-threatening most times. Because abantu abasinga, they have lost their life. True. From it. And very many men have been victims of domestic violence in the home. Ojo kusanga ono omukazi yasse ki? Omwami. Yes. Naye ate bw'ogenda okukola research, abakyala abasinga who have turned to kill their husbands, they have endured so many years of suffering. Myaka mingi ali awo nga bye bayitamu abonaabona n'omwami. Exactly. Emigo gye atuuka ne yeekyawa. N'asituka mulundo ogwo gumu. Mbikooye bino. Either namukuba ejambiya or whatever weapon they can pick within the home. Okay. Namukuba omusajja nakola ki? Naviiramu okufa. Oba mu bintu by'okulwana by'okusaagasana nti mulwana all the time. Yes. And it is not an isolated incident. The violence, the physical violence, erina okubeera nga eri constant. Okay. It is a pattern. Okay. Today, tomorrow, next week, next month, that is the lifestyle like that. Okay. Era omuntu wenna anyigirizibwa in such a way, olina okulaba nti you seek help. Either go to police and report. Okay. Because it is a criminal offense. Go to court. Tulina court zaffe muli district mulimu court. Genda ku court w'omulamuzi. Ogulowo omusango mugambe nenze, this is what happened to me. So that a case is opened and you can seek help. Okay. Yes. And then we encourage people okulaba nti they speak out. Because what starts as a slap will turn into boxing, will turn into losing of life. Okay. Yes. We even usually tell, especially married couples who are experiencing this violence that is of physical nature, if possible, to separate for the sake of preserving your life. Okay. Because we've seen very many scenarios of people who have endured violence. Ogamba nedda, for better, for worse. You know kusigala chi? You know kusigala mu bufumbo.
naye eno bakola kibakukuba n'okola ki n'osirika wanidde omuntu ayinza okusindika omutwe n'agukuba ku kisenge n'ofiirawo exactly n'ogenda mu ICU 1 week 2 weeks nti afudde. So for the sake of your life, for peace and harmony in the home, if the violence is continuous, you've tried interventions biganye, it is better you do what? For couples to separate. Yes. Okay. Then another form of violence is what we call emotional violence, and emotional or psychological violence. Kuno kwe kunigirizibwa okuleetera obulumi ku feelings z'omuntu, your emotional well-being. Tuyina examples nga ki? Repeated abuse. Okay. Temulwana nti okubya omuntu naye kimu bibiri saamanya natomera byebyo. How I wish I knew. Obitegedde bulungi. Eringa emmere muntu akirya ku breakfast, ku lunch ne bakujjukiza, ku supper ne bakujjukiza, tolina magezi. Kale mama natannafa yaŋŋamba mukazi oyo gw'oleese oyo. Bebigambo ebyo ebireetera omuntu okufuna ki? Obulumi. Emotional feelings. It has to be also still ngeri pattern. Kibeera pattern continuous. Yes. Demeaning words. Oyo omuntu omugamba ebintu ebimukkakkanya ebimutawansi. Yes. Causing low self-esteem. Yes. Demeaning them. Abamu even babyogera in front of the children. Yes. Yes. No, abaana gye bali awo omukazi n'atandika okuvuma ki omusajja mu maaso g'abaana, ate ng'ebigambo si birungi. Ovuma abaana indirectly ovuma taata naye lwatu oyita mu baana. Otuuka wali abaana tebalina ddembe waka, ovuma eno ovuma eri. Bw'otuuka mu nnyumba abantu bagamba bannange leero luno akomyewo. Bw'otuuka oba omukozi abakozi abeewaka ogwo guba gwakuvuma abakozi, omuvumira eno n'ovuma eri n'ovuma omukozi omunyigiriza omuleetera okufuna pain emotionally through the repeated abuses. But then ku kyabakozi ansooka kyawo wenzigira omukozi azze maybe for a contract ye waali ate nebyaffe wano mu Uganda tudde ku muntu wa bulijjo to the extent nti tufuna n'abakozi n'omujjaji omujje abamu nga indeed sina bakozi mu mateeka naye nga waali awo. This domestic violence emukolebwako either mental, either physical, either what ye bwagenda okuloopa legal implication yegira waawo. Is it ye kuvaawo bubyagende? Is it waliwo enkolagana eyinza okubeera wasidale ku mulimu akole? Ndi mu kinoonyaawo. Bw'aba yagadde okureportinga era reporting kubanga etteeka ligamba that is a form of domestic violence as long as abeera nga alina evidence, alina obujulizi obu supportinga her claim. Yes. Era ayinza ogenda ku police na reporting. Yes. Ne guba musango. N'avaawo bw'aba yagadde agamba ye n'atambula n'agamba wano sijja kusobolawo ngenze. The ground of living the home was domestic violence as the ground. So those are some of the measures that people use to cope. You can pick and report, or you can simply walk away from the problem. Yes. Because omuntu watandikira okuvuma ebiddako biba kulwana kukuba. Kitandikira ebiddako biba byakutakusasula na sente zo. Okitegedde. Ate ne tuddamu economical violence. Oli ku bivumo ne sente tebakuwadde. Exactly.
kati awayinza ogenda ku police nakola ki na reporting oba nagulawo omusango. Yes. Okay. Yeah. So emotional violence has inner effects, great effects that may that are long lasting. They may not be seen. Oyinza obutakitegeera nga wonga bakuvuma. Naye emyezi oba over time abantu effects zibeera devastating. Okay. Depression. Abantu abamu bagoyinga under depression kubanga buli kaseera ebigambo bye bakugamba bibeera bikola ki bikujira mu bwongo. Exactly. Obeera obulowoozaako naye kweri ndi mubi banvumye waliwo abavuma n'otya n'akuvuma ebigambo nga kinene nnyo ekikujja mu mbeera. Yes. Abamu abalala bafuna mental instability. Navaako. Yes. Navaako. No, abamu bafuna forgetfulness noba nga totegeera byokola. Abalala bafuna self neglect. Okwekyawa. Nowekyawa. That is why ntera okulaba abakyala abamu nga bapostinga ku social media before and after. When I was still with my husband after I left. Ng'ogenda okulaba few moments later. Ng'ogenda okulaba nga yena yali asiiwuse yena nga alabika bubi. Yes. Why? Because of that mental torture. And most times you will not know that someone is going through that emotional violence. Yes, true. Abantu abalala ba withdrawing from the public scene. Ulina asira kwekweka bwekwesinde instead. Exactly. Neto nkagundi takyalabika. Tabeera yeeyo nno. Eno mbaga tajja tetumulaba tali musanyufu. Kumbe kyayitamu eyo. Exactly. Byayitamu eno. Abaana ku ssomero. Tulaba mwana ali mu kiasi omusomesa bw'amudde owayenda kumbe ayina kyeyalabiye kyamumaze ewaka environment ewatatemuwa. Bwe twagenda mu masomero okusomesa. Yes. That was site za Kakumiro. Twakola survey mu secondary school ku baana. Naye we were trying to establish some of the factors of the things that disturb their concentration. Yes, in school. Okay. In school. Okay. Over 80% of the information we received from the samples we took from students was domestic violence. Ewaka. My father. The environment is not conducive. Not at all. I cannot concentrate. I cannot read well because at home, mommy and daddy are always fighting. Yes. Daddy left us. Daddy does not want to pay for our school fees. I called daddy to pay for school fees. He just abused me. Exactly. Abasinga bona bali ku domestic violence. Fighting at home. At home they don't like me. At home they say this. Yes. And the problem was so worrying. Netuloza, are parents aware? Abazade, are they aware that ebiba mu nyumba ebiba ewaka be affecting performances abana, be affecting outcome of tomorrow's generation? Yes. So it was so devastating. But those are some of the effects. Which are social media recently, nyinza obutakikozesa nga bwe kiri kubanga kisoundinga too bad. Naye muwala ya posting on social media nga yasaba daddy sente. Daddy namugamba nze boyfriend wo. Nchire sente ze boyfriend wo, but there is a term he used. Jesu sobola kukozesa wano kumpewo. Nze boyfriend wo. Omwana kyamuluma endiri abadde gyakipostinga ku social media ng'olabira ddala obulamu bwe bulinga obwakomaawo. Takyayinza kuddamu kusaba daddy sente ku ssomero, talina kyagenda kununayo. However much ayinza okuba alina ne boyfriend nga daddy twakyamuvunaanira ne boyfriend atasobola mulusaba requirements zonna. So kati ng'olaba obulamu bwe bukomyawo. Exactly. Now that is a form of emotional violence.
oyinza obutakitwala ng'ekyamakulu nnyo naye the victim kimu affectinga and it has long lasting effect. Another scenario is, for example, excessive jealousness. Okubeera nga omuntu omutambulira kagere ku kagere. Tomuwa that freedom and the space to be a human being. Kankuwa example, ani akukubidde? Kana kebere ku simu. Iyo message eva wani. Obadde oyogera n'oyo omukyala. Ng'okedde. Repeated, excessive. Kati ate ekyo basajja be basinga okukosebwa. Abasajja bokka n'abakyala nabo. Basajja be basinga okukosebwa oluddewa. It becomes frequent and pattern. It also causes mental torture. Exactly. Tulaba basajja mu jaamu kupanda kujja masimu kwata bu video. Kumbe ajja kudda watakulaga jaamu. Olaba zizine sawa ntakute sawa meta zino jaamu. Kati obirabe ebizibu ng'ebyo. Buli nako olina okunyonnyola. Lwaki sawa nnya? Exactly. Yesterday wakubye 12 lwaki leero ze sawa nnya? Ani oyo yakukubira? Kebera masimu. Okay. Ani ono? Olate ono? All the time oli mu kwewozaako. Oli ku explanation. Omuntu n'akumalako eddembe, n'akumalako that freedom and peace of mind. Okay. It is also a form of domestic violence that takes the nature of emotions. Okay. Yes. Okay. Then tuyinayo endala eri sexual violence. Yes. Abantu abasinga era balowooza nti domestic violence tesobola kubeera sexual, but it can be of a sexual nature still within a home setting. Yes. For example, inappropriate touches. Olina omukozi ewaka ate otandika omukwatiriza in areas which are not proper. That is also a form of domestic violence, which is sexual. Okay. Or denying abafumbo. You deny sexual relations with each other. Or no tekako conditions. Tuli mu lusirika. Actually no lusirika webale kwogera ku lusirika. Tuli mu lusirika. Is a form of emotional violence. Yes. How could you be with someone for a month? You sleep together under the same household. Nayenga temuyogire kumala omwezi mulamba. 1 month, 2 months, 3 months, yes. Not speaking to each other. Yes, exactly. Umuntu nga serious. Reason why is to hurt the other person. Your intention is nakugamba kola kino n'ogaana okikola. Sijja kwogera naawe. No sirika. So that you can hurt the other person emotionally. So you can also do it and hurt them, deny them sexual relations, neighbor violence that is of a sexual nature. Yes. That one is also another form of domestic violence. Or making someone do acts that are unnatural. Yes. Oba omukyala ali mu monthly periods. Yes. N'omuforcing okola ki to go into sexual relations with her. Waliwo abamu n'akamala kuzaala nagamba I'm not ready. Not yet fine. Naye the body is not yet fine. But you cannot what? Otujja n'eddoboozi ekambwe. Exactly. Nature. Nature. You cannot what? Otujja n'eddoboozi ekambwe. Nature. Exactly. You cannot wait. Yeah. But that is a form of violence. Yes. Omuntu oba omunyigiriza nnyo muki in the area of sexuality. Tata tansa ate mu mateeka mune kyemutugamba mbufa abafumbo. There is no rape mu bafumbo. Rape in marriage. Yes. Marital rape. Bw'olaba concept ya rape. Yes. What is rape mu mateeka? That is forceful sexual intercourse. Yes. With an adult person.
Yes. Yes. Forceful. Forceful. Okay. Sexual intercourse. You're having sex with someone without their consent. Yes. Exactly. Though in marriage, it would not. Yes, it is possible, but it is very unlikely that you will. It's very difficult to defend. Yes, that you will be raped in marriage. In marriage, yes. But it's a matter of agreeing. Yes. If someone has told you, I am not well, you can understand. But if someone... Where there is force, where someone applies force, then it becomes domestic violence. It may not necessarily fall under rape, yes. But it will fall under domestic violence because it is within the home setting. Did ABCD. But if you forcefully do it on a caretaker at home, that is not. It becomes to be rape. Exactly. And remember, for rape to take place, there must be sexual intercourse. Entry. Yes, entry. Yes, okay. That is what the law says. Okay. Exactly. So that is when it becomes rape. Okay. But now domestic violence, it will not be the entry that is needed for rape. No bad touches. Bad touches. Exactly. Okay. Yes. There are times you talk to some home caretakers. Nakugamba, I left that home because it was unbearable for me. Omusajja yali akola ki? Anfukidde akayinja mu ngatto. Exactly. Tampeeza. Nami oluwo okufuluma bw'ati. Kati omuntu omunyigiriza sexually. Okay. Yes, it has gone both emotional and it is also sexual. What can I do? There is no peace because this person is sexually harassing me. Even men can be sexually harassed. They also suffer sexual violence. They also become victims of sexual violence. Era bw'ogenda okulaba some divorce petitions, some people who tend to divorce, some of the grounds would be lack of what? Sexual relations. Okay. Yes. My wife does not give me sex. Nachitekawo as a ground of divorce as part of violence. It comes under violence, yes, because of lack of taking care of this obligation. Okay. Yes. Okay. So bw'ogenda okulaba domestic violence, it encompasses quite a lot and it has devastating effects. Okay. Like I have told, like we discussed earlier. Some of those effects are people turning to drinking. Drug abuse. People keep away from home. Waliwo gwe nali nyogerako naye nangamba nze saagala genda waka nga budde bukyali. Bw'amala okukola dda mu bbaala nasooka n'anywa nangamba omukazi ampa stress ntuuka wali ewaka bigambo tebigwayo. So you lose your peace of mind. You get into depression, drunkenness, drug abuse. Some people commit suicide. Even less productivity. There is less productivity. Oh. Yes. Now, if you're not settled at home, you cannot concentrate as well. Exactly. There is no way very rarely will you be able to concentrate. No. Okulaba nti okola bulungi n'ojayo results. Take for example abakazi. Bakuganye okukola. Yes. Osomye olina degree. Naye oli waka. Otudde waka bakugambya ati olamu obudde obwayonona. Tewali kukola tuula waka. That loss of productivity, you would be gainful, employed, and bringing in money to support yourself, to support your home, to support abewaka, but now you cannot do it because you have been denied that opportunity. Okay. Yes, okay. To do it. Another effect of domestic violence: broken homes.
maka menyese kulwa domestic violence, broken homes, divorces, banji tubalaba nti okudda mu bufumbo lakoti tasalina yakana kandi divorce, sidda mukuwasa, separation, kazi kye yankola, musajja kye yankola, sidda yeeyo, n'okufuna nekireetera abantu abalala okufuna wrong perceptions about marriage. Yeah. N'olaba omwana n'agamba nze sobola genda mu bufumbo, what I saw is enough. Obye nakula nga ndaba maama akola taata, bye nakula nga ndaba taata akola maama, abasajja bantama, z'abakyala bantama, nja kubeera awo. Encouraging casual relationships. Okay. Because people now avoid to commit into relationships because of the past experiences they have had. Okay. Yes. Then affects death. Bantu banji bafudde because of domestic violence. Spread of sexually transmitted diseases, STDs. Yes. Another form of sexual violence, ng'okugaana omukyala okukozesa protection. Yes. Okugaana omukyala okukozesa family planning. Buli budde ddala omulaba endo asitudde. That's when you expect her okubeera nti omuyina fule talina waalaga oyo buli budde alina okuba nga atudde awo. Kati olaba oli mmunyigiriza. Bw'atabeera lubuto abeera ayonsa. Exactly. Okay? Yes, oli mukola ki omunyigiriza okugaana okozesa protection. Yet you know that you're not faithful. Yes. Then n'oleetera ki spread of STDs. So domestic violence is both a public health concern, and it is both a criminal justice concern because of the effects that it has both on health and this side that it has on society, being of a criminal nature. So we encourage people to speak out. Yes, speaking out is one of the ways of finding help. Speak out. Don't keep quiet. Seek help where you can seek help. Because if bw'osigala nga obisirikiridde bingi, the end result may not be good. You don't know at what point you will spark n'okola ekintu ekigenda okukuleetera ate okugenda mu misango gya criminal n'ogenda mu kkomera. Exactly. People are there for years. They won't even be pardoned by the president. They are there until they are exactly. Waliwo story gye nali nsomye, omusango gwe nali nsomaako. Omukyala waliwo somewhere omukyala yatumira omwami n'amutta. Naye bw'agenda okwogera n'ono omukyala bw'osoma evidence gy'awa mu kooti, agamba nti omusajja yali amunyigiriza nnyo for so long. Nga tamuwa wadde tamukiriza kufuna ku ssente, n'amugulira n'emmotoka naye tasobola muwa ssente ntukwato tekemu amafuta. Wakira agitwala n'agamuteeramu. Walimu incidences ng'ezo weziri for over time. Abasajja gye bali wano ng'avudde emmotoka n'agenda nakasero n'akola shopping ya buli kimu ewaka kye weetaaga for a week, n'obiteeka mu fridge. Ye ogugwe gwakuleetera kye weetaaga waka. You're not supposed to get out of the gate. Your role is to be home, take care of children. You're there, but there is a scenario because it happened recently, and I came to know about it. Omwami ng'afudde, omukyala abadde amukuumira waka, abaana tebafuluma, driver waali abatwala ku ssomero n'abanona, omukyala tafuluma waka, ne bwe ziba ngoye
omusajja amukolera shopping. Wow. Naye omwami bwe yafa, oh, it was terrible for the family to sustain. Ng'omukyala tamanyi kyakukola. Aha. Tasobola kuyimirizawo business za musajja z'abadde akola. Talina any source of income. Exactly. For a family. Omwami afudde, omukyala ali awo. Na ne bw'omuwa emmotoka eri ewaka, tasobola givuga. Ne bw'omugamba genda mu town okole ABCD. Tamanyi. Tewali kyasobola kukola. Exactly. Katuziraba effects ngezo. Abaana tali basidde mu kikomere eky'omulembe akoze abibakolera yes. Naye buli kimu kyamusanga ndawaka. Those are some of the problems and the effects. Katonda avudde mu bulamu bw'ensi kiki kyalese emabega. You've left someone that you had handicapped. Kati alina okutandika buto. Alinga bano abavudde mu ssomero. Kati alina okutandika okumanya kino kikolebwa kita, how is this, and it becomes traumatizing and very hard for such a person to cope with loss. Yes. So those are some of the devastating effects. Okay. Ezibeera ku cases of domestic violence. We said we could speak. We need to speak out for the domestic violence, for any violence against us, whether a man or a woman. Exactly. But then, before reaching to the extent of domestic violence, we go back to how could we resist such acts, such violences to happen in our homes. Okay. As we summarize. Yes. I think those are like solutions. Yes. The first step is realizing. Okay. Realization that there is a problem. Okay. Yes. Is knowing the nature that domestic violence takes. Okay. Kuanga waliwo abamu who have been going through it nenga tebamanyi nti is domestic violence. Babadde banyigirizibwa naye bagamba oyo naye alina empisa embi. That is how marriage is. Yes. No. What is God's design for marriage? Love, okay. Number one. Okay. Companionship, company. Yes. Reproduction. So, we need to give back. Exactly. We need to create another generation. And at most is love. Okay. Ne Yesu yatulekera ebiragiro ebi. That sums up the law. Okay. Love of God, love of your neighbor. Kati bw'olaba nti oli mu bufumbo nga those four aspects tebiriimu manya nti you could be a victim of domestic violence. Yes. You could be a victim of economic violence, sexual violence, emotional violence. So the first step is realizing. Okay. The moment you realize it, then avoid. If you have been a perpetrator nga gw'obadde obikola tegeera nti ky'obadde okola kimenyebwa amateeka. Bw'oba ng'oli mwami obadde okozesa olusirika to hurt your wife, tegeera leero nti ki? It is mental. Tegeera leero nti it is mental violence. Yes. And it is a criminal offense. Actually, tegeera nti oli criminal. So someone can come to police and report nti omwami amaze omwezi tanyega. Exactly. And it can be a ground for divorce. Abo bangi bowadde kati ekyokukola. Police kyekola ebasamuninga nebayita. And sit you down. Yes. Okay. The children and family protection unit kyesooka okukola of course is to sit because it knows how to handle these matters. Okay. Because for matters that of a family nature, they are sensitive, and jukira family is the basic unit of society. Yes. So the first step is caution, counsel. Okay. If that fails, then that's when the other measures can take place as well. Okay. Yes. So that second solution is to, after you've realized, is to stop. Bw'oba obadde okikola lekeraawo. Yes. Bw'oba obadde nti toyagala kuwa mukyala wo ssente, oyagala abeere atuule mu nnyumba omunyigirize, oziyina ne toyagala muwa, oziyina ne toyagala sasula rent, oziyina ne toyagala sasula fees w'abaana, naye ssente oziyina, ozitwala ewalala. Waliwo abamu
bemanyi abakyala bamu ne bajja ne batubuulira bwe tuva wano katiso ne bajja ne batwala ne tubawa solutions ng'omwami ye sente azitwalala mu bbaala n'anywa aweddeyo n'azinywa naye nga tasobola gulira mukyala lugoyi naye ate nga yamugaana okukola namugamba tuula waka yes olabirira waka naye tewali kyamuwa omukyala alwadde amanyo gamuluma omutu tewali kyakola ki tamuwa sente oli bwamusaba sente amutuna butunizi namugamba we shall see nekikomaawo yes kati abadde babikola bamanye nti bumenyi bw'amateeka ate bakyuse ku nkola. Another solution is seek help. Yes bw'oba ng'olinako elder mu family funa gw'oyogerako naye as the first step of solution. Yes tomanya nti when there is an intervention omuntu ayinza okukola ki ayinza okukyuka oba na byabadde akola n'alekeraawo. Yes another step is bw'olaba nti it is going to be life threatening you avoid the person. Yes you avoid. Ono yakitutte nti mwenna abasinga okwadvocatingira mwenna abasinga okujja okwogera ensonga z'amateeka you always on one side mutunuulira bakyala abaami temubawa n'ebibiina mbwe ebiriwo fida biki byogerera bakyala they are not there ne bakyala n'abaana they are not there for men. Naye omanyi lwaki abakyala nga bwe nakugambye statistics ziraga nti be basingayo okunyigirizibwa kusinga abasajja. Yes cases of women that have suffered violence just physical alone you cannot compare with the ones for men. Very few men suffer but the biggest number is women. Why? Our cultural settings. Yes. The men are the dominants. Era mu society zaffe abaami be bakola ki beboogera he's the head of the however you also advocating for a right najja yatenda kwezo mu parliament nga abakyala namwe muteesa kastomarire omwami asobola okuwasaba abakyala bonna bayagadde because I know obusobozi obukola ki customarily or even some regions they allow that but then comes to women who also have the capacity mchala bagamba naffe tulina obusobozi if I have the capacity to marry 3 or 4 men then why not let's katugene mu normal reasoning olaba nti kisoboka tekisoboka tekisoboka yes abakyala namwe mugabe ebiyungu tera nsuzeero in our setting culturally it is not it is even reasoning wise olaba nti it does not it is abnormal to our setting and our culture bill yakoma mu parliament bill yakoma ku first reading tusabe tulabe wegenda okutuuka but I don't see it coming forth. Yes I don't see it coming forth because it is not in a even when you look religious most of our religious settings it is not possible. Bolaba Islam it is not possible for a woman to marry. Bolaba Christianity it is the same way. Council to say obudde waffe bwewo 1 hour has gone tusibule tujja kufuna obudde obulala twongere okutaanya ensonga exactly naye abaami tebafaayo etteeka lya domestic violence licoveringa both men and women siri abakyala bokka nedda n'abaami nabo can be victims of domestic violence and we encourage the men to report. We encourage them to come out and speak and report and not shy away when they are suffering violence. Because bwasirika n'abisirikirira luvaako olunaku olumu omukazi n'akukola ekintu n'akujja mu bulamu bw'ensi. So we encourage people to speak out. Domestic violence is a criminal offense punishable under the law. Yes. Tweyanziza. Webalekeera. Tweyanza webale kusomesa. Mbadde ne council patience twino mugisha
akola ne kitongole kya Judicial Service Commission abadde wano kubanga atangaza ku nsonga naddala ku butabanguko mu maka obutaggwawo buli budde wabeerawo ebipya ebizuuka mu families ezo mu nsi ze tukomaawo olwaleero olwokuna bwe nti bwembeera nja kuddaano olwokutaano olw'enkya nsamalizinga wiiki nga bwe badde ebibaddemu enkya nja kubeera mu byabufuzi na issues ndala leero mbadde mu nsonga za byamateeka mbaagaliza Thursday nungi mweraba